Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano maiwasan yung FRP o yung factory reset protection. So di ba pag nagre-reset tayo, so kailangan natin laging yung Gmail account natin. So para maiwasan natin yon, so panoorin nyo to. Okay guys, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng device. So let's say para maiwasan natin yung FRP or yung tinatawag nating factory reset protection. So di ba pag nag-reset tayo guys is after natin siya na-reset, so magpapa-login siya ng Google or yung Gmail account natin. So let's say nakalimutan natin, so hindi natin siya mapasok except kung iba-bypass natin siya. And ito yung solution guys. Kung nabubuksan nyo pa rin yung device nyo, so before kayo mag-hard reset or mag-reset is kailangan tanggalin muna natin yung Gmail dun sa settings natin. So let's start. So go to your settings, kahit anong device guys, basta Android. So go to user and accounts. Ayan. So as you can see, meron dyan naka-login na amrexcalia@gmail.com. So pag i-reset natin siya, so hahanapin niya yan. So before natin siya mapasok, kailangan i-sign in muna natin yung Gmail account natin. So paano kung nakalimutan natin? So yun, hindi natin siya mapasok except kung iba-bypass natin siya. So kung gusto natin na tuloy-tuloy na, so hindi na natin kailangan mag-sign in, so first, kung nabubuksan natin yung device natin, so tatanggalin natin yung Gmail. So all you have to do is to remove this account. Ayan. So remove account. Okay, so na-remove na natin siya guys. So kahit i-reset natin ngayon, so let's say i-reset natin. Ayan. So subukan natin i-reset. Ayan, dito erase all factory reset. Ayan. So tingnan natin kung magpapa-sign in pa siya ng Google or yung Gmail account natin. So kung nabubuksan nyo rin guys, so tanggalin nyo muna yung Gmail before nyo i-reset para hindi na siya magpa-sign in ng Google. Start lang natin. Next. Skip. Connect natin sa Wi-Fi.
Wait lang natin guys. Okay, so don't copy lang tayo. Checking info. Ayan, so me. Ayan. So as you can see guys, meron dyan skip. So let's say kung hindi natin tinanggal yung Gmail dun sa settings natin, so wala kang makikitang skip dyan. So kailangan mo talagang ilagin yung account mo, pati yung create account hindi mo yan makikita. So since tinanggal natin kanina, so ito, meron tayong choice dito na skip. Ayan. So skip lang natin. Accept, skip anyway, and okay. So kahit anong device guys, cellphone man yan, tablet, basta naka Android, so ito yung technique para maiwasan natin yung FRP, yung factory reset protection. So finish. Ayan. So ganun lang guys. Kailangan lang natin talaga tanggalin yung Gmail dun sa settings natin if ever na nabubuksan pa natin yung cellphone natin. So, let's say may virus lang. So gusto natin siyang i-reset. So yun, tanggalin muna natin yun para hindi tayo magka-problema sa paglalagin dun sa Gmail o yung tinatawag nating factory reset protection. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Wassalam.